Sir Jerry Limasa, Mr. and Mrs. Robilin Kinsay, Mrs. DC Tayok, Mr. and Mrs. An Salda, Mr. and Mrs. Sharam Maligoy, Ati Sintro. Mr. and Mrs. Ay, sagana na ini. Mr. Awel and Mrs. Romeo Daligasaw, Mrs. Jingjing Antik, Mrs. Narcisa Maligon, Mr. and Mrs. Mel Alma Bayuto, Mrs. Soledad Cabanda, Mr. and Mrs. Susan Limasa, Ms. Rebecca Maganyan, Mr. and Mrs. Adora Antik, Mr. Tata Gumutaw, Mrs. Josephine Odong, Pastora Judy Nawal, Pastor Nining Intapaya. The entrance of the groom again, the entrance of the basement and maid of honor, Sir Ruel Bandula with Ma'am Roxanne Daligasaw. Let's begin with Sir Aldrin Daligasaw and Ma'am Christy Jane Antik. Moving on, we have Sir Ernel Daligasaw together with Ma'am Maris Antik. Moving on, we have Sir PG Daligasaw and Ma'am Jonapi Umpaw. Next, Sir John Paul Intapaya Maganyan, with Ma'am Chris Ann Maganyan. The last, Sir Adrian Maganyan with Ma'am Jerlyn Intapaya. Next, the entrance of the Bible bearer, Sir Rapi Intapaya. The entrance of the ring bearer, Rosana Daligasaw, Ma'am Celsi Joy Udong, Jaya Daligasaw, and Ma'am Jena Intapaya. At this juncture, ladies and gentlemen, please help me welcome the supernatural grand entrance of the bride together with her parents. The entrance sa ato ang pinakagwapa nga kaslanon karon kauban ang iyang mga ginikanan. Ladies and gentlemen, may I request everybody to please stand. Ang iyo kuya kadag sa pag-indoy. Now, please help me welcome the entrance of the bride together with her parents. Silikon tayo pinakuan yan eh. Adi ka ba eh? Hello. So, mayong buntag sa tanan. Atong amahan sa barangay. Sa atong mga dalang tanan sa problema sa lungsod Santa Maria. Aktibo. So, way pabor-pabor. So,
So, welcome kayo kamo ini nga simbahan. Dili lang sa unsa nga mga butang kundi sa pagduyog sa kalipay sa duha ka binuhat.